Chave, was macht ihr? I hope everyone is well. B'tei v'nir v'nigla, be'ezras Hashem is borich. Today we're going to speak in Indian, was Welt gekocht in dem sehr stark, und das ist, wie man guckt auf a Tzadik. Und bechal, so Tzadik ist im Ganzen bei einer Reich, a Tzadik ist nicht scheiches zu machen, a Tos, Welt gekocht in dem sehr stark, bechal, Welt Amunis gewinn mördig, lachluten, in Tzadikim und in Teire, es stark gekocht sich in der Wort von der Levitzrock, der Rebbe's Tate, auf Hodere Washi Bedusehi, adas Eichet Achelik von Teire, und Elevele Divilkim Chayim, v'chulu v'chulu. In Mitzvah Hashem, one day we'll speak about all these subjects by Alichas, Stasach Pratim, b'choleifen. So today we're going to speak a famous marshal that I only heard from Rabbi Ya'el. Also, a bewusste Meise, was flekti bechazeren, behemshich lezeh, und drittens a Meise, was geschehen mit Rabbi Ya'el allein. Is erstens uneben mit der bewusste Marshal. It's a show that I said many times, I don't know where my ksovim are, so this one I'm not going to be able to chazer in Yiddish, weil ich hab vergessen the ACs, but the punchline, gedenk ich. Anyways, it was in the days when they invented the train, the locomotive, in the first days of the invention. Und the ganze Elam, the whole world was very, very excited. Und sie gewann bis Pilus. So sie gewann a paar poyers, Bale Agola Efshar. They heard about this new thing, that there's a train that schleps compartments and wagons, and there's no horse over there. It has an engine. Und sie haben das nicht gekannt glauben. Unmöglich. It's impossible. But then the day was announced that this train that don't come into their village or to the closest city. Sie machen gewesen that they're going to go to where this train is going to arrive, and they're going to go investigate. They're going to examine it for themselves. They're going to look at the evidence. Is the tug angekommen, and everyone's invited to see this new invention of a train which works with a steam engine. Anyways, and everyone is permitted to gain cooking and boidig sein, machen alle bedikes, und sehen the moidike neue machine. Anyways, they coming on, and alle poirim coming on the balagole, and they start looking on him cooking mamish with magnifying glasses, und boidig sein. They went under the carriage, on top of the front engine. They climbed all over, they looked everywhere, and they couldn't find a horse. And there must be a horse. It's impossible. Anyways, after a whole day of examining and cooking, they couldn't find it, and the train left. So they decided the next time the train is scheduled to come, they're going to have to look at it again. Anyways, the second day arrived, and the train is angekommen. And once again, the mamish looked at it inside, outside, and they didn't find the horse. So what was the maskana? So the maskana given, Take a greise Pferd is nicht dorten. Aber es muss etwas sein, a kleine Pferdele irgendwo behalten. Es muss sein dorten etwas a kleine Pferdele. So the Biel wanted to bring out this marshal. People believe what they want to believe, even if all the evidence is verkehrt. Wie bald sie kommen von einer Welt, wo sie verstehen in Pferd, and bemele they can't graduate from the Pferd. So enechanami, they didn't find a greise Pferd, aber etwas a kleine Pferdele muss dorten sein. But they're still thinking Pferdele, es kann sein a kleine Pferdele. So the same thing Rabbi was saying, we mentioned average people cooking off a tzaddik. Sie mästen die Gadlos von der Tzadik. Leid Zera soges. Von sie. Und bei Meile, enechanami, es ist nicht kein grober Pferd. Es ist nicht kein, es ist ein edler Pferd, es ist ein kleinerer Pferd. Aber etwas a Pferdle muss dort sein. They can't understand, dass da an Indien, was ist im ganzen Beinarech. Bei Hemshach Lezeh, he used to say the famous story. He didn't mention, as he went the cousin Shemagid, aber ich meine, as he went the cousin Shemagid, as gesagt sein Sohn, als Itzer hat nicht kein Guff.
in der Sohn hat angetappt mit seiner Hand der Tate und gesagt dem Taten, ich viel Guf, hast ja Guf. The way he pronounced it, sometimes the story used to be repeated, ich viel Gif. Hat der Tate geämpft, die tappst mit Gif, fühlst du Gif. Du tappst mit Guf, fühlst du Guf. That means, because he's not mafshid the Dvarim Megashmi Yuson, tapped mit Guf, he's still taking it lefi seine Levushim. Like seine Asogim was his Rebbe. Tapped mit Guf, me mele filter Guf. So that was a story that Rabbi would say connected to this marshal. Last but not least is a story I heard from Aaron David Gans. He repeated a Maisa by the Shloshim, one of the Shloshim videos they made for Rabbi as a Molze given by a Tanyishir. Und hat gefragt, Rabbi was ist der Beinoni? Mit Gerät wegen Beinoni. Und hat gefragt, was ist der Beinoni? Hat Rabbi gerät, die ganze Nekuda, halvai Beinoni, und Loyavar Averi Miyomov, Loyavar Eilam, mit die alle Inyanen, mit die alle Biurim. So the person, Ra Kodesh Baruch Tzadikim Shemuatin. Anyways, so Emetz bei der Shir, gefragt Rabbi nu efshe kennt mir geben am Moschel, auf a Beinoni, wer ist a Beinoni? So Rabbi started saying, ich bin nicht kein Baki, in Tzadikim, oder Beinoni, aber mir dacht sich, und demont a nomen von a Godel bei Yisrael. Rabbi Aaron Dovin didn't want to mention the name, but upon him, he said over the story, as Rabbi demont a Godel bei Yisrael. Ist jenen geworden im Ganzen aufgeregt. Achmon al-Islam. Hay tochen. Rustem nur a Beinoni. Hat doch a Godel ader. Hat doch Mamish a Tzadik. Und ruft ihm nur a Beinoni. So Rabbi said, one minute. Let me explain. Let me explain noch einmal. We're talking about this person, yeah? Was tracht As gehad Dibur, was nicht gewinnt Kohogin, wollte gewinnt, verscheußt lang und Tshuva getan auf dem. Und öfter nicht dafür Dibur, nur öfter, gehad Psa-Machshove, was nicht gewinnt Kideboi, wollte gesetzt und scheußt lang, bei Krishna mit und Tshuva getan auf dem. Und nicht nur das, als keinmal durch sein ganzes Leben hat viele Eile gewinnt in Machshove, Lasso ist Isser. Dass Eichet keinmal durch reingefallen hat viele in den Kopf. So Yale started to describe what a Beinoni is. So the person said, can machen a toys. Sorry, can machen a toys. Could he make a mistake? Machen nicht fucking God. So Yale said, I just wanted to know, ich wollte noch wissen, wer halt von ihm mehr, mir oder dir? Which means, by Eich, was heißt der Tzadik, ist in Tanje, heißt Efshar Beinoni. Bei uns, der Teich Beinoni, hecher wie bei Eich, ist der Begriff von Tzadik. So, this is the point, that by many people, the whole Muslim, was heißt der Tzadik, is nicht bei Amiti Sonyonim, al Piteres Abal Shem Tov, was heißt der Tzadik. The truth is, I heard that when I was a Bacher, so Flagzana Maisa that they used to say, I don't know a source of it, that there was a chassid who once said that the Chafetz Chaim began a Beinoni. Hat the Misnagi got very offended, was heißt? Given a tzaddik. So the chassid started explaining to him, let me tell you what a Beinoni is. And he goes on and on, I'll derech di Maisa mit Rebbeil. So the Misnagi ends up by saying, I feel it kinein avedele, I feel it kinein klein avedele. So it's the same point, that story we mit Almo Geret. Akapon and B'cholef, and the truth is that if you look at number 36 of the voice notes, I gave a mashal over there, Chaz the mashal, was Rabbi gesagt, about a poyer was had gemeint, the farmer who thought he was a priest. So when I said it then, I didn't want to say, Legabe was Rabbi is ogeteicht. But now that we're talking about this subject, mit the kleine Ferdele Musa Pesegit Start and Zayin, the truth is that mashal that I gave there, was about that Indian. Revealed gesagt that's talking about the andere gedelim kaviyachol cooking of them Rebbe or the andere Rebbes for Chulu. So see number 36. Also look at number 27. Nachamashal in the same thing. V'meret wegen
mit gered wegen a Mensch kann ich bespringen the cup. Similar idea. We can't relate to something which is completely hecha from the Metzias. And I'll be able to give a mashal we spoke about over there about an achter kalir. He can't accept the Soda episodes in ganzen nishkin kalir. So he calls it an achter kalir. See there. B'chol there's a maimer from the Rebbe, L'havn inyan ashbi, tofshem memhei. Dorten sagt der Rebbe, es ist meluket chelig beis, ad der ein Hareich von dem Shimba Eichoi zu der andere Zenoim, ist bedugmas der ein Hareich von Nivre zu Beire. So das ist das. Anyways, Akaponim, the connection to Parsha is obvious, mit schon gered wegen der Mechet, man redt in heintige Parshas von Avram und Yitzchak, und der alte Rebbe sagt in Tanya Perich auf Gimel, as hein hamakova, kol yemeyem, kol evareim, kulam hoikdoshim umuvdalim, Menyone elam haze v'lenasem makova l'rotzen elien levadai kol yemeyim. See Perich of Gimel, see Perich Yudches and Tanya, and we spoke about it also in the voice note number 9. V'choloi von Zayt alle gesund, kol tuv.